So now we are going to discuss standard costing and variance analysis. Okay, so what is meant by standard cost means the expenditure associated with the production activity. So while manufacturing goods and services, whatever the cost which is determined already by the manufacturing that unit is known as the standard cost, predetermined cost. Okay, so standard cost is known as the predetermined cost, so which you are going to make it before you are going to predict about it before the actual production you start. Okay, so before with respect to the materials, how much you want, you require, how much you consume for producing a single unit of product, and then what is the labor, how many people you require, how many man hours you require in order to produce that product. Okay, so you have to estimate before. Okay, so that your production will go smoothly there. So standard cost is the predetermined cost. Before the actual production commences, you want to identify what are the costs associated with that particular manufacturing as that unit of product. So how many machine hours required, man hours required, how much you have to spend, and then how much materials you require for that producing, what quantity you require for producing that product. So everything you are going to determine in advance. That predetermined cost is known as the standard cost. So standard costing means it is a technique which has been used especially in the manufacturing firms. Okay, so whatever this cost accounts know, usually the small firms, they don't prepare, or they don't maintain in their business unit. So usually cost accounts, particularly here, standard costing, variance analysis, modular costing, everything, it is more applicable for the manufacturing unit, process costing, everything. No, these are the techniques that are used in order to find how much cost you incur in towards the production activity, as well as how to control that is through standard costing and variance analysis. You do that. Okay, so as you know, the main objective of cost accounting is to ascertain the cost and then control the cost. Okay, both it has to be done. You have to reduce the cost, you have to control the cost, for which first you have to ascertain the cost. Okay, so standard costing, variance analysis, these two, know it helps the organization, manufacturing unit to have a control over the cost, because you are going to determine in advance. So about your predetermined cost associated with your production activity, you are going to determine in advance. Okay, so and you will be actually incurring a cost, so that is known as actual cost. Okay, so while undergoing a production, the cost may sometimes, no, it will get changed. Whatever you are estimated earlier, predetermined one, it may not match the exactly the same with your actual cost. Or you might have a standard output, that same standard output, or you cannot attain in your actual output. So now standard costing is a technique which is used for comparing the actual with that of the standard. Okay, so you involve lot of expenditure, okay, on materials, on labor, you pay based upon the number of hours they work. Okay, so what is the idle time? Idle time means whenever the machine is not operating in the factory, and whenever the labor is not working. Okay, so either due to labor strikes like that, or some machine breakdown will happen, or that labor, particular person who is operating that machine may he might be on leave or something, some unavoidable circumstances will happen. So your actual cost will be the other one. So first you will be determining your standard cost, then you will be having an actual cost, then you will be comparing these two things, your standard cost and the actual cost, and whatever the differentiation or the deviations that is coming out, you have to take some corrective actions on that. You have to take some measures on that. So because in order to improve your own business, your production, your productivity, quality, everything, in order to reduce your wastages, damages, everything, whatever happens to your business, idle time reduce பண்றது, everything will uh,
will be taken care by the management if they are adapting this standard costing, variance analysis, everything. Okay, so you need to know what is meant by standard cost. It is a predetermined cost, and standard costing means the technique which is followed in order to determine your standard cost. First you will be establishing your standard cost, then you will be comparing with your actual results, and you will be taking some corrective actions if any required. Okay, so before going for variance analysis is also similar to that of your standard costing only. Okay, so variance means what? Differences or deviations that is happening. Okay, so always you'll be fixing a standard there, and your actual performance you have to compare with that of the standard. Okay, when you will be having a favorable variance means when your actual cost எடுக்கும்போது actual cost வந்து less இருக்கணும், standard cost வந்து மோரா இருந்து ஆக்சுவல் காஸ்ட் அதை விட, அதாவது நான் 100 rupees ஆகும் ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது என்னால 80 rupeesலயே இல்ல 70 rupeesலயே இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டூ தட் காஸ்ட் அப்படின்ற போது வந்து இட் இஸ் அ ஃபேவரபிள் வேரியன்ஸ். ஓகே, அண்ட் similarly when you in case of your results output நீங்க அச்சீவ் பண்ணும்போது உங்களோட actual output whatever it is better than that of your estimated one or the standard one, then you will be getting a favorable for you. Okay, so variance analysis, and before that you need to know the steps in the standard costing. Okay, so steps in standard costing if you see means these are these steps. Sometimes you they might ask in this sequence steps in standard costing. Okay, so the first step will be establishing the standard. Okay, so you have to establish a standard for you, and then you have to calculate or measure what is exactly happening, measure that or calculate what is exactly happening. Okay, and then okay, and the third one will be your comparison of standard cost with actual cost, and fourth one will be finding out any deviations arising. Okay, so you have to measure deviations there. You have to compare, measure the deviations, and then you have to take some corrective actions if there is any deviations in that. Okay, if there is any deviations in that. So these are the usual steps involved in standard costing. So here you generally know in cost accounting, they will be establishing that particular manufacturing unit. They will be establishing cost center and the madri. Cost center na and the particular department in a particular person, they are responsible for ascertaining the cost, for controlling the cost. They are responsible. So responsibility accounting and the madri la responsibility accounting na the work will be entrusted to a particular person or particular department who will take care or who is in charge of controlling the cost, whatever happening, that expenditure, everything they will take into consideration. How to control that, they should take necessary steps. So that is the job of that responsibility center, cost center, like that. So first they will be establishing like that in the business unit. Then later on they will be establishing the standard cost, and then actual cost எவ்வளவு ஆகுதுன்றத they will be calculating that one, measuring that one, and then they will be comparing the standard cost with the actual cost. And if there is any deviations, actual cost வந்துட்டு அதிகமாச்சு, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத விட அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா, so என்னென்ன actions வந்து கம்பெனி சைட்ல இருந்து they can take.
so that ஃபியூச்சர்ல ரிப்பீட் ஆகாத மாதிரி இல்ல அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளோட பிளானிங் டெசிஷன் மேக்கிங் எல்லாத்தையும் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளோட ப்ராசஸ கேரி அவுட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். ஸோ எதனால வேஸ்டேஜ் ஏற்படுது பிசினஸ்ல, இல்ல வந்து ஐடில் டைம் நிறைய இருக்கா, மெஷின்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகுதா, அதனால அவுட்புட் கொடுக்க முடியல, அதனால காஸ்ட் இன்கர் ஆகுதா. ஸோ லைக் திஸ் வந்து firms they will start to think about that and they will be making some planning with respect to the production activity so that அவங்களோட வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்மூத்தா எஃபிஷியன்ட் மேனர்ல நடைபெறும். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இஃப் யூ சி ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் இந்த வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் இது எல்லாத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயின் திங்கே வந்து நம்மளோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும், நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ஓகே, நம்மளோட எஃபிஷியன்சி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம எவ்வளவுதான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்கர் பண்றோம் அப்படின்றது we should know, and then how to control that cost we must know. Okay, so cost assignment ascertainment as well as how to control the cost, so that also we need to know. Okay, and then idle timer we have to reduce, and then wastages, spoilages, whatever is happening, no, machines breakdown, failures, everything we have to avoid in our business unit. So for that purpose only this all these type of tools and techniques has been adapted in the manufacturing, particularly this standard costing if you see, no, it is suitable for the manufacturing unit like sugar industry, paper making industry, and the மாதிரி type of oil refineries, process பண்ணக்கூடிய industries எல்லாத்துக்குமே suitable ஆகும். So but job costing type, அதாவது job costனா என்ன, specific purposeக்காக வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ்க்காக கேரி அவுட் பண்றதுக்கெல்லாம் உங்களால ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. ஐ திங்க் யூ மைட் நோ ஜாப் காஸ்டிங்னா என்ன, கஸ்டமரோட ஸ்பெசிபிகேஷன் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டியூரேஷன் அந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல ப்ராடக்ட் யூ ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் செல். Okay, so as per you receive the quotations or orders from your customer, based upon that you will be undertaking that activity and you will complete that one. So adula vanditu you cannot estimate or you cannot determine your standard cost. It is very difficult for them to establish the standard cost. But routine manner la large scale level production la carry out பண்ணக்கூடிய manufacturing unit, large scale level firms ku this standard costing, establishing standard cost, everything will be suitable for them. Okay, so இதுல benefits என்னன்னு பார்க்கும்போது as I told, it improves the efficiency, it improves productivity, it improves the quality. Okay, obviously it reduces the cost of production and it helps us to reduce wastages, everything in the business. Okay, so idle time, machine hours எல்லாம் ப்ராப்பரா எஃபெக்டிவா ரன் ஆகுதா, all the manpower has been put into the best possible use or not, you can identify all these through if you are establishing a standard cost and working towards that. Okay, so drawbacks if you see, limitations or the drawbacks if you see, here you cannot as I told, cost accounting, everything, it is obligation for certain type of companies only, it is not for the all. Okay, so here also this is not suitable for the small level firms, small scale level business people, they cannot afford it or they cannot install in their unit. Okay, so since it is very expensive and even complex in nature, so it will be difficult for them. So large scale manufacturing unit, particularly with they are undergoing several processes and standardized products produce பண்ணக்கூடிய firm. Standardized product ன்னு இருக்கு, customized product ன்னு இருக்கு. Standardized product னா எப்பயுமே large scale levelல எல்லாருக்கும் யூனிஃபார்மா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, so அந்த type of products க்கு standard cost ன்னு you can establish. Okay, but it depends upon the orders of the customers, அதுக்கு கேத்த மாதிரி நான் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லுவோம். So such kind of products which are produced by the firms. Okay, so the job costing தான் அங்க வந்துட்டு we are doing, no, so job particular jobக்காக நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து கஸ்டமரோட ஸ்பெசிபிகேஷன் முடிஞ்ச உடனே we are going to some other thing. Okay, so there no standardized product கிடையாது, அங்க standardized cost establish பண்ண முடியாது, uniform costingன்றத அடாப்ட் பண்ண முடியாது in that situation. So it will not be suitable for such type of firms. Okay, so that is known as the drawbacks of the standard costing.
Okay, so you should know what is meant by standard cost here. So standard cost means it is a predetermined cost. Before your actual production you start up, you need to identify everything about your materials. Okay, how much you require, in how much quantity you require, what is the price for that, everything you will be establishing there. Okay, standard quantity இவ்வளவு தேவை, standard price இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத தெரியும். So actual எவ்வளவு நீங்க வந்து quantity எடுத்துக்கிறீங்க, actual output எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, standard output எவ்வளவு இருக்கு, இதெல்லாம் comparison பண்றதுக்கு standard costing we are utilizing. Similarly வந்துட்டு labor வந்து எவ்வளவு வந்துட்டு utilize பண்றோம், how many hours he is spending. Okay, actual standard hours னு ஒன்னு செட் பண்ணுவோம். Actual hours ன்றது he might work 8 hours or 6 hours like that. Okay, so what is the deviation arising there that you want to identify there, and wherever you are finding such type of differences or variations, no, you want to take some corrective actions. So futureல வந்து இன்னும் better plan பண்றதுக்கும் நம்மளோட forecast பண்றதுக்கும் பட்ஜெட் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து செட் அசைட் பண்றதுக்கும். ஓகே, சோ பட்ஜெட்ஸ் வந்துட்டு எஸ்டிமேஷன் அபவுட் யுவர் ஃபியூச்சர் நோ குவான்டிடேட்டிவ் டேர்ம்ஸ்ல நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த பட்ஜெட்ஸ் how we can adjust. ஓகே, சோ நம்மளால இவ்ளோ வந்துட்டு we cannot do or we can do till this, நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு வேரியேஷனா இருக்கு, சோ இதுக்கு ஏத்த மாதிரி பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணலாம், எல்லாமே வந்துட்டு we can plan accordingly. So this will be suitable for large scale level manufacturing companies where they undergo several processes or standardized products பண்ணக்கூடிய இடத்துல we can adapt this standard costing system. But drawbacks, if you see, it is a quite complicated one and small firms cannot afford on it. And particularly the firms which they carry out on a job basis. Okay, so they cannot adapt this because each product it gets varied. This product you produce will differ based upon the customer's requirement there. So there you cannot adapt any uniform cost, or you cannot predict about your standard cost there. So it is very difficult for them to adapt in such kind of manufacturing unit. Okay, so you need to know what is meant by standard cost and standard costing nana, and then its benefit, its limitations, and then what is the steps adapted in standard costing. And then if you see variance analysis, we have discussed, you know, variance analysis, if you see, it is also same thing only, favorable variance, adverse variance. Okay, while working out the problems, no, whenever you get a positive one, அதாவது உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமா இருந்து ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆர் பிரைஸ் வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங், நோ, that will give you actual better results if you are getting than expected, means it will be a favorable one for you. Whenever you cannot achieve your standard and it is always lagging for you, then your actual results are worse than that of your already estimated one or the standard one, then it will be a adverse results only for you, adverse variance. Okay, so you are also, you will be comparing with your standard and your actual and variations, what is happening taking place inside the business, you want to identify about that. For that purpose only you are utilizing this variance analysis. Okay, and this variance analysis, if you see from a problem, how you will be getting, no, variance la vandute you will be having material variance, and then major thing if you see, no, major thing if you see for the variance analysis, here problems on material variance you will be seeing. Okay, so actually we have three headings here. One will be the material variance. Okay, and the second one will be the labor variance. Second one will be the labor variance, and the third one will be the overhead variance. Okay, so material variance na எவ்வளவு நம்மளுக்கு இன்புட் தேவைப்படுது, ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் will be given to you. Okay, so material variance if you take means எவ்வளவு இன்புட், எவ்வளவு குவான்டிட்டி கொண்டு வரோம், எவ்வளவு அதுக்கு பிரைஸ், மெட்டீரியல் பிரைஸஸ் how much, ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ், ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி, ஆக்சுவல் பிரைஸ், இது எல்லாமே வந்து they will give the information to you.
Okay, so material variance, you want to find out whether all the materials has been put to into use. So இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம டிமாண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, அதுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் எவ்வளவு தேவைப்படுது, பேஸ்ட் அப்பான் தட் ஒன்லி மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளவு ரெக்வயர்டுன்னு நம்ம வந்துட்டு டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். Okay, so material variance, why there is changes happening with respect to the price. ஓகே, காஸ்ட் இன்கர் பண்றது, எவ்வளவு குவான்டிட்டி தேவைப்படும், இதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்றது. லேபர் வேரியன்ஸ், இட் இஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு எவ்வளவு வந்து பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி, எதர் இட் கேன் பி அ ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் ஆர் செமி ஸ்கில்டு ஆர் அன்ஸ்கில்டு லேபர் ஆர் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் நோ இன் தி ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் தி ஐடல் டைம்? Okay, so idle time na one which is not put into productive use, that is known as non productive இருக்கிறது. ஸோ ஐடில் டைம் எவ்வளோ எஃபிஷியண்டா, அது வெதர் தே ஆர் ஒர்க்கிங்கா. ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் ஆக்சுவலி வி ஆர் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்னு, அதுக்கு எவ்வளோ ரேட் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்றோம். ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் ஹவு மச் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஆக்சுவல் ரேட்டுன்னு எவ்வளோ வந்து ஃபிக்ஸ் நம்ம வந்து ரேட்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்றோம். ஓகே, இதுல ஏற்படக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ், ஐடில் டைம் எவ்வளோ, இதெல்லாம் you want to determine. Okay, variations taking place in the, with the labor cost. Okay, so labor variance. Overhead variance na, overhead na generally it is associated with the variable cost. Okay, production la fixed cost nu irukum, variable cost nu irukum. The variable components that is coming, okay, you have to change according to your quantity of output, no, that cost, variable cost is known as overhead. Okay, that variations taking place within the company. Okay, so idhula problems, if you see material variance and labor variance, these two topics only we will be discussing about the problems. Okay, so problems, if you see, you will discuss on the material variance and labor variance, for which you have different formulas and you have to work it out accordingly. So first let us discuss material variance. So material variance, as we discuss now, material variance, if you see, the major heading is material cost variance. So material variance இப்பதான் சொன்னேன், எவ்வளவு வந்துட்டு குவான்டிட்டி வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டின்னு ஃபிக்ஸ் பண்றோம், எவ்வளவு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ்ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்றோம், ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி ஆக்சுவல் பிரைஸ் வாட் இஸ் தட் டீடைல் எவ்ரிதிங் வில் பி given to you. அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி வந்து மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு they will give you, for which you have to calculate all these things. Okay, so generally வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்பெசிபிக்கா இதுல ஒன்னு ரெண்டு மட்டும் எடுத்து கேட்டாங்கன்னா you have to calculate that one only, or else you it is better material variance னு ஜெனரலா when questions ல கொடுக்கும்போது உங்களோட question paperல material variance னு ஜெனரலா question paperல வந்துட்டு they have given. Okay, so அப்ப வந்து நம்ம everything we have to calculate in that situation. Okay, so material variance, under that if you see, it is material cost variance. Material cost variance is the major heading. Under that you will be having material price and material usage, these two put together only it is known as material cost variance. Okay, so material cost variance na material price variance or material usage variance or சேர்ந்தது தான் material cost variance. Material usage variance கீழ பாத்தீங்கன்னா it is material mix variance, material yield variance, இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து material usage variance. So like this they are classifying your material variance. So generally if they ask you calculate material variance na, அப்ப material cost, material price, material usage, mix, yield, everything you better calculate and keep. Okay, so எல்லாத்துக்குமே இங்க வந்து அப்ரிவேஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எம்சிவி, எம்வி, எம்பிவி, like that they will MUV. sometimes abbreviationsல you can expect in the question paper, MMV, MYV, like that you might expect in the question paper at times. Okay, so for each one you have the formula. Let us discuss what is the formula for that, for each one, how to determine that. So material variance ஓரளவுக்கு நீங்க வந்து formulas, if you are thorough with that, இது அப்படியே வந்துட்டு லேபர் ஹவர்ஸ், லேபர் ரேட்டோட நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு லேபர் வேரியன்ஸ் கிட்ட வந்துரும். ஓகே, so now let us discuss the material variance, each one formula, everything.